Back in 2008, there weren't any top-notch video cameras or smartphones around. However, the villagers were incredibly cooperative and actively participated in a joint effort to tackle their village responsibilities. In July of that year, Sarvodaya in Athurugiriya took the lead in organizing a campaign to clean the paddy field sewer system, with the invaluable assistance of the village residents. Although the video capturing this memorable cooperative campaign was recorded using a low-quality camera, it serves as a cherished memento of that special occasion. 2008දී ඉහළ මට්ටමේ වීඩියෝ කැමරා හෝ ස්මාර්ට්ෆෝන් කිසිවක් නොතිබුණි. කෙසේ වෙතත් ගම්වාසීන් ඇදහිය නොහැකි තරම් සහයෝගයෙන් කටයුතු කළ අතර ඔවුන්ගේ ගමේ වගකීම් ඉටුකිරීමට ඒකාබද්ධ උත්සාහයකට සක්‍රියව සහභාගී වුණා. එම වසරේ ජූලි මාසයේදී අතුරුගිරියේ සර්වෝදය සමිතියේ ගම්වාසීන්ගේ